Before to enter into our first topic, nataka to watch a small insert tumewatengenezea alafu tutaendelea. Healthcare is the heartbeat of a nation. Any country that ignores this fact runs the risk of losing the war against disease. On October 3rd this year, doctors gave the government an ultimatum to improve their salaries and working conditions or they go on strike. It goes without saying that the condition of most public hospitals in Kenya today is still very wanting. Recently, Eldoret North MP Honorable William Ruto took an impromptu tour to the Moi Referral Hospital in Eldoret only to come into terms with the harsh reality of the state of our hospitals. From lack of medicine and proper medical equipment to overcrowding in wards, this is the situation in most public hospitals across the country. These are the conditions that doctors have to put up with every day, making the best of what they know how to without putting the lives of their patients at risk. The threat by the doctors to go on strike if their grievances are not addressed should not be treated lightly. The doctors have given the government a 2-month window period in which to address some, if not all, their issues before they walk out on their patients. Whether or not the strike is justified is not the main concern. What will be at risk if the strike happens is what you and I should be worried about. Doctors wamepea an ultimatum that what a strike, wamepea 2 months that what a strike. What do you think about that? Mi sioni the need for them to go on strike, because if they go on strike watakuwa wana put risk ya wale patient wale wako hospital kwa hatari, na kama walijitolea kufanya hii kazi walikuwa wanajua what they be facing, so ni watafute other ways to deal with their problem, lakini si ku strike. It's more disastrous strike than wakae chini wa liars na government, kwa sababu waki strike they'll be causing more harm kuliko kama wangeongea. Kenya naona we Kenyans we lack is love. Even though hata kama wako na problem upande wa kuongeza salary, still wangekuwa na love kidogo, watafute njia yenye wanaweza solve hiyo problem, lakini wakuwe na love wasaidie patient. Do you know their working conditions? Regardless of their working condition, they have already been trained kwenda through ile working condition, like teachers, like any other person. So hakuna haja wa strike because of their conditions. Let them liars. Doctor ni mtu mmoja alijitolea kwa line ya kazi yake. So in that tunafikiria sasa ki strike at the same time watu wanaumia kwa hospitali. Mimi naona ni kama hizi saizi government inataka split up, wanataka privatize vitu. Juzi ulisikia mambo ya stima, watu wanataka kwenda strike. Sasa mimi sijui shida inatokeza wapi ile watu hawezi sikilizana na government. As a doctor, maybe ukifikiria as a doctor, who do you think kwako would pay your allegiance to? Yani nani angekuwa more important, familia yako yenye inakunid ama wewe patient mwenye anakunid? Imagine mtoto wako nyumbani analala njaa, wewe uko hospitali, hujalipwa, utafanya nini? Na kuna mahali pengine unaweza pata pesa. Sasa afadhali ni wache job niende nichukue doni niishe mtoto wangu. Huwezi achilia familia yako then na huyo patient. Maybe unaweza sema other doctors can take care of the patient, na wewe uende ushughulikie familia yako. Family unajua hapo hiyo ni relationship, it's fixed. Hakuna venye unaweza divorce. Maybe my wife naye tunajua ukikaa sana nje nini vitu kama hizo, kuna challenges zingine zinaanza kuingia kwa nyumba ndio itavunjika, but it's your family. But here kwa mambo ya doctor na nini, it's a matter of saving life and death. So unajua kiacha tu saa zote watu wanakufa, una expect hata watu wengine si pia ameacha tu family, ama ni mtoto mdogo ame lose patient ama nini vitu kama hizo. According to mimi, kushughulikia patient is a secondary need ya mimi. So according to mimi, I can do it at my own pace. Kama daktari aliamua kufanya hiyo kazi, na sio ati awalipwi, wanalipwa lakini ni kidogo. Ungetafuta njia nyingine ama government ipushiwe wajaribu kuongezea hao, lakini hao waendelee kuhudumia watu juu. Sasa wataacha watu wakufe, waongezwe mshahara, wataenda kuhudumia kina nani? Daktari hafanyi masaa mengi vile. Unaona? Daktari work like 2 hours ashatoka huko kwingine. Ameenda kwingine. Angalia kama akakaa doctors. Ukienda appointment utaambiwa kama 1 week ndio daktari atakuja. Akikuja pale 2 hours hayuko. The country has only 8,000 doctors with 3,000 of them working in government hospitals. Sawa? Hii ni backdrop because the country needs 25,000 doctors. Unaona? Each day our doctors of our government
doctors 3000 wana attend to between 3 to 6 patients, yeah. That means wakienda on strike 18,000 patients lives zao zitakuwa at risk, eh? Last year government ili withdraw funding ya postgraduate training ya doctors, yeah. Alafu the rising cases of negligence in hospital has been attributed to poor working conditions zenye zina demotivate workers, doctors. Okay. And finally, each year 400 doctors graduate from Kenyan medical schools, but almost the same number, either they go abroad or they go to private institutions. There's a commercial code, wanaanza kupeleka hiyo kesi huko, na pengine siku hizi institute yetu ya makesi imekuwa mzuri, watasikizwa. Lakini faa waongezwe kitu sasa, hata dola imeongeza. Waongezwe pesa na masaa ya kazi irekebishwe. Asifanye 100, unasema over 100 hours a week. Wasifanye hivyo, wapatiwe ile masaa inafaa ya kazi kama Wakenya wengine wafanye kazi na warekebishwe mshahara. Lakini kugoma wapush kwa jingine, sio kwa strike. Mimi hapo najua kwa hours nafikiria ni kichenye ilikuwa hata saa zile ulikuwa unasomea udaktari, ulikuwa unajua utakuwa na extend to that hour. Sasa unajua kikuja unaweza complain about working conditions. I think siku ile ulikuwa unachukua oath ukisema utakuwa daktari, uliamua. Because unajua government maybe imeona patients wako wengi in government hospitals. So unajua ki-reduce itamaanisha pia doctors wale patients wanatendia watakuwa na reduce. Utapata mtu ni mgonjwa ameenda hospitali hapo, ule ashahudumia wenye amehudumia juu sawa, ameweka maximum tuseme ni 4 ama 5, atarudi nyumbani hakuna mwenye atamwatendia. Na actually ukiona working conditions ndio pia si mzuri vile ukistrict yangu, but sasa zile ukisha devote unataka kufanya kazi, you just do it. It's only that wapate dialogue na government tuone venye itakuwa, lakini doctors strike ni kitu moja ita help. What should the government do? First thing that the government should do, they should improve in the facilities that are being used in the hospital. Doctors kama wanaweza strike, let them just strike, because sasa hata si tutajililia na tutajilaumu si wenyewe. Government tushajua for the past years wenye washakuwa corrupt. Hiyo utapata hata maybe kuna pesa inatengwa na kuandika doctors in every year. Zingine kuna doctors kuseme kama 100 wanafaa kuwa signiwa duties kila mahali, but utapata mahali kuna doctor mmoja lakini patients wanaattend ni wengi. Hiyo nayo ni shauri. Watu wenye wa strike nafikiri ni forces peke yao, wanajeshi. Sasa inatakana government iangalie doctors vile inaangalia wanajeshi, ushaona? Kwa sababu kazi ya doctor mwanzo ni ngumu, anajitolea, lakini wapewe tu do. Kama kunaweza kuna way maybe badala ya wao wa strike, maybe like patients do a strike. Yeah. Atugonjeki. Kwa nini? Ama sisi. Si kama sisi tuseme sisi wale si daktari, but si we get sick wana to treat and all that. Kama watu wanaweza amua to strike on their behalf, ndio pia sisi at least we speak for them. Tutibiwe poa. Another thing, it's funny and ironical because MP akiwa mgonjwa hautasikia ameenda government hospital. Maybe utasikia amerashiwa sio hapi abroad. Kama tuseme, let me just give an example like Anyang' Nyong'o sick, but ulisikia alitibiwa. Mimi mwenyewe ndakufa hapa na story ya kidney. Nikienda government hospital, medicines haziko, nini haziko. Yet kuna watu wako, si ati madoctors wako. Mimi na uncle wangu mwingine alikuwa doctor, lakini kazi sasa ilimlemea ambapo hata alikuwa kakreki kichwa. Government actually is a funny character, and I think the best way to call madaktari wa government ndio itasaidia. Ukienda hiyo si hiyo government, watakwambia hata gloves peke yake ujibaie. Sasa unashindwa kuelewa sasa hata nini imeleta hapa. Kila kitu unajibaia, mpaka hata cotton unajibaia. Sasa unashindwa. Hata umejileta nini? Nakosa kuelewa ni kwa nini. Mimi naongea tu example. Kwa nini hii troop imeenda Somalia? Nilisoma kwa paper juzi. Wakati wako kwa base hapa in Kenya, when we don't have a crisis, wanalipwa mshahara. Then wakati wameenda huko mission, wanalipwa mara 3. Sio budget inafanywa kwa kila mwaka. Kwa nini ya madaktari isifanywe kila mwaka pesa hata extra in case of anything? Kama treasury haina pesa imepatia kwa hiyo ministry, watafuta kwa mali pengine, waangalie chano wengine wapatie watu pesa, manake kugoma ni kuwa wa Kenya. Sasa hiyo serikali yetu inaweza shindwa ni aina gani? Haijali mtu wake. Wewe ni kama unawaachia watoto wako bila chakula.
wewe ni mume wa hiyo nyumba, wewe ni baba kweli? Doctors, we feel your pain, you treat us, but also remember, yeah, and I quote, you take this Hippocratic oath and say, I will prescribe a regimen for the good of my patients according to my ability and my judgment and never to harm anyone. So as much as mnafinyiliwa mkistrike, you'll be harming our patients. But here ni maoni ya watu hapa kwa Matatu. We're going to the streets to chukue maoni huko, but you can tell us what you think. Send us an SMS through 8398 and we'll be right back. Matatu. Kuna support kwa madaktari kwa sababu hawalipi mzuri kwa mshahara, na naomba serikali haswa kwa Minister of Health, naomba alipe madaktari aongezee mshahara. Wakae chini waelewane, ile kitu wanauliza watapatiwa pole pole. Hakuna haja ya kukoma alafu wananchi wapate tabu kwa hospitali, wengine wapotesha maisha yao. Hakuna haja. Ya kwanza serikali iangalie maslahi yao kwa sababu pia wao ni binadamu. Vitu ya pili nao waangalie ile kama vinyame wamesoma hivyo. Walikuwa wanasoma kwa sababu ya nini? Kusave maisha. Kwa hiyo vitu mbili waangalie. Kwa hivyo wakuje, yani serikali nao wale watu wa integrate waongee kuhusu hiyo maneno. Na wafanye nini? Na wasikizane hiyo mambo ya strike iishe. Kama daktari kama haileti bidii. Ni kwa sababu kweli kuna watu wanakufa, mimi wanaumia, kuna magonjwa hapa na pale. Kwa hivyo sasa ile wanagoma, wanaona sasa kutakuwa na shida. Matatu. Yes, hiyo ni maoni ya watu kwa streets. As you can see, they're very healthy. Hata mimi siwezi kubali kuwa mgonjwa. The doctors are striking, alafu nikuwe mgonjwa. Are you serious? Nimekataa hiyo. Never. And speaking about strike, nimeamua hata kustrike, but only for 5 minutes. We're going for a short break. We'll be right back.